Well, it's not to point fingers again, but Mark Williams is in no man's land. Yeah. Oh! Jared Vanderbilt! Salut à tous. Petite vidéo aujourd'hui très courte pour que vous ayez une idée de la manière dont le coach JJ Redick analyse la performance d'un certain Jared Vanderbilt. Vous allez voir dans cette vidéo très courte, vraiment, que lui et moi, nous avons la même vision, nous avons la même lecture de la performance de Jared Vanderbilt. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. JJ, what did you make of Vando's second game and how he continues to progress and acclimate? He plays hard. He's a banshee. He's a banshee. So excited to have him continue to build up his conditioning and tolerance level for minutes. And you know, he was a spark tonight. You know, the play where he got the steal, I believe it was 94-88. I had called the timeout after Okogie had gotten the and one, I think, to get it to 88, and it was a 91-88 game. And then we scored, but then we were having a lot of trouble scoring, and our defense was really good in that stretch. We got, I think it was 3 or 4 at least stops in a row, and then Vando gets that steal to put us up 8, and it was kind of like, oh, you know, that was huge. And, you know, the offensive rebounds, creating second opportunities, getting fouled when he was crashing the glass. So he just does all the things we want him to do, and he was high level tonight. Thanks, coach. Yep. Voilà, JJ Redick analyse la performance de Jared Vanderbilt comme étant quelque chose d'absolument fondamental et met en évidence cette interception qui a changé le match. Et ce qu'il dit dans cette vidéo, c'est le résumé de mon analyse de la performance de Jared Vanderbilt, notamment dans le premier match. Pass behind Connect and a turnover. That's 7 for the Lakers. Payton the extra pass. Moody a corner 3. And look who got that rebound and saved it. Jared Vanderbilt. Boy, is it good to see him back on the floor. He's on both his feet this offseason. Hasn't played since last February. James gets his own rebound. Now with the left hand, can't get it to go, and there's the first points for Vanderbilt. Well, if you're Vanderbilt. The outlet, Podziemski. Back to Schroeder. Schroeder to Moody. And Moody lost it, nearly took it back. Connect. Down the lane, goes inside and banks it home. Went right at Payton. Curry ahead. Wiggins off his shin, somehow held onto it, but then threw it away. Vanderbilt comes up with a steal. Reeves to Vanderbilt. Finney-Smith all alone, hits the 3. Dorian Finney-Smith, his second three-pointer of the game. Get into a playoff series, a guy with experience in big-time games. Sloppy pass and a turnover. Here's James ahead of steam. Layup is good. À savoir que c'est un joueur d'impact et pas de stats. Parce que Jared Vanderbilt, hier soir, c'est 13 minutes jouées, 2 sur 5 au tir, 0 sur 1 à 3 points, 1 sur 1 au lancer, une passe décisive, 2 interceptions, une perte de balle, une faute, 4 petits points inscrits, 2 rebonds, dont 1 offensif. Mais quand il était sur le terrain, il était à +3 au plus-minus. D'ailleurs, c'est le seul joueur du banc avec un plus-minus positif. Eh bien, ceci corrobore ce que je disais. Jared Vanderbilt est un peu le style de joueur qu'est Dorian Finney-Smith, c'est-à-dire des joueurs d'impact, des joueurs de playoff, des joueurs qui ne sont pas à juger sur leurs stats. Nous allons continuer à faire des vidéos de ce genre-là, une analyse du match gagné par les Los Angeles Lakers hier soir. Plus je prends du recul, plus je me rends compte que c'était très important de gagner ce match. Et puis nous ferons de temps en temps des petites vidéos de ce genre qui mettent en perspective certaines choses
certains détails qui vous permettent de mieux comprendre ce jeu. À très bientôt. Ciao.